Bon après-midi, welcome to the French American Television Program. Aujourd'hui, nous avons un show sur le sida. Donc, c'est une maladie qui affecte les Français, les Américains, tout le monde dans le monde. Donc, ça correspond donc à tout ce qui affecte tous les gens ici dans San Francisco, surtout à San Francisco. Et nous avons comme invité Joe Fera, San Francisco AIDS Foundation, et John Tighes, c'est AIDS Project ici dans ce building d'ailleurs. You are with the UC project, right? Yes, at UC San Francisco. Okay, so welcome to both of you. I'm sure you will probably do something different for you because you'll have maybe some interaction with some French here today with the PSA. So we'll have, so the first introduction will be in English, and then what we'll do is we'll show a tape in French, which is self-explanatory because there'll be a lot of visual aids, and we owe that to our cameraman, Scott Dugan, who brought it from City College. And we thank him for that. So maybe we'll start with Joe Fera, who is here with us. He probably heard this question 10,000 times because that's his job, right? Yes. Okay, so forgive me if I ask you something you have heard before. Oh, please do. Go right Okay. ahead. So basically, the AIDS problem has been on my mind kind of all year because we bombarded with just AIDS reports all day long. Whether we turn on TV or whether we open up the newspaper, we can't escape from it. I mean, it's everywhere, whether it's in the conversations or whether it's in printed matters or whether it's in the media, TV, radio, everywhere. So I guess nobody is now unaware that it is a problem. And something hit me yesterday. I was listening to the television and they say to every mystery there's a question, and I don't know if today we're going to ask that question and to solve that mystery to the AIDS virus, but somebody's going to pop out that question one time and we will probably unlock the mystery of the AIDS virus. So it's going to be a live show, as I explained to you. I hope you feel comfortable with these kind of shows. But I would like you to give us, the first time I heard from you, I guess, in the printed media was in an article where people were trying to define what is the definition of a person with AIDS. I think that's the latest news on AIDS. Can you tell us what is the definition of a person who has AIDS? Well, right now the Centers for Disease Control, Yeah. which is part of the government's health program, have a specific definition for AIDS. And it defines people with AIDS by the opportunistic infections that manifest themselves. Right now they are considering expanding the definition to include any person who is HIV infected whose helper T cell count is 200 or lower. Mm-hmm. And that has been in discussion for about a year now, and we're waiting. Is it because of that count the person is weakened already? Yeah, at that count people feel that They're they're severely weakened, yes. Okay. Because a lot of young people are being affected with AIDS, maybe I should address this question to you. I guess the slogan nowadays is if you want to have sex, use a condom, correct? Do you have a better slogan? Should you say use 2 condoms? Somebody told me that that would be safer. Do people have any other choice than use a condom? I think the most important thing is the awareness of using a condom. Too many young people They buy them and they don't use them, right? Or they buy them and they don't use them, or they intend to use them and they don't use them. There are a lot of people out there who intend to practice safe sex because we have practiced it. Because they heard it on the media, but then when it comes time to actually do it, they don't do it. Right. There's not the follow through on it, and a lot of young people also view themselves as people who aren't going to be infected as long as they have sex with other young people, and that's a mistaken notion that has gotten a lot of people in very serious trouble. They've ended up being infected. As a result, a lot of young people think that it's an older crowd that's infected,
It's not true. It's true. It's not true since there's a lot of children nowadays who are infected. A lot of adolescents are infected these days. Teenagers, people under 21 years old. The numbers are staggering, particularly in San Francisco and across the country. There are cases, I think we could bring, just a lot of people into this studio this afternoon in this city who are infected. It's a really scary situation, and for whatever reason, messages haven't reached them to the point that they have made successful behavior changes. Do you recommend that all teenagers get tested if they had any doubts? I mean, that they might have it. Do you recommend that they all? I recommend that anyone who thinks that they have engaged in any behavior that might put them at risk for HIV infected should be tested. Because we know that if people are tested early enough, there are many treatments and programs that people can get into to make sure that their health, they remain healthy for a longer period of time. But I want to get back to the notion of using 2 condoms. Okay. I don't want to let that get away. It's not necessarily safer to use 2 condoms because, quite frankly, if you have the 2 condoms together and there's friction during sexual intercourse, that friction could cause one of the condoms or both of the condoms to break. So it's a myth to think that just because you wear 2, you're doubly protected. So I don't want to put that out. What is the protection rate with a condom anyways? At least 90% safe? When condoms are used properly, they're 100% safe for. And now they have the women condom, so if they both use it, so one of them has to use it. But I think what Joe's saying is important to pick up on. The fact is, use 1 condom, but use it correctly. Now, a lot of people still don't know how to use a condom. They really don't? They really don't. They don't know how to put it on, how to take it off. Condom's a very simple thing to use, but What do you say to people who say having sex with condom is like taking a bath with socks on? What do you say to these people? I mean, do you say they have any other choice? I should say they should begin by trying it. I think a lot of the voices that have come forth with that message haven't given it a chance. And these days, particularly in the gay community, condoms are increasingly used as well for oral sex as well as for anal sex. Oh, really? And I never heard that before. No, but it's a lot of people view themselves as at risk from oral sex these days as well, and have successfully adopted condom use for oral sex. For some people it doesn't work. Some people don't like it. Some people resist it. They have their reasons for resistance. To go back to the remarks you made, you said that you advise everybody who's having doubts to get tested. If suppose they found out then they are positive, is treatment available to all or only to a few? Or who has access to treatment at this point? Do you have any figure on that? Who is getting treated and who is not? Well, treatment is such a large word that it really depends on what you mean. There are a number of people in the United States who are HIV infected who, because our healthcare system is very poor, do not have access to proper treatments. We see that amongst poor women, amongst African Americans. Is it because Latinos. they don't know where to get it? No, it's because they have not been a part of the healthcare system throughout their whole lives. They don't have health insurance. They don't have health insurance, so when they get sick, they're not used to going to a doctor. They're not used to having that insurance to cover them. Okay. We see lots of people at our agency who are in that situation, and we try to help them get the benefits that they deserve. Okay, now if somebody doesn't have insurance, they still get the benefits. Sure, there are many benefits and many services that are available to people who have AIDS or who are HIV infected that they don't have to have insurance, but they have to know where to go. Okay, and they but need it's not limited to them then to, I mean, the kind of treatment they get, it will not be different than the kind of treatment they get. Hopefully not. It will be the same kind of drugs, even if they are expensive drugs. Sure. Particularly in San Francisco, where the model of care is at such a level that there's a lot of public health care compared to other cities in America. There's San Francisco General Hospital, there are the regional district health centers. But at one point Joe was saying is people need to be sophisticated enough to get access to that. And people in themselves may not have that sophistication, so they need case managers, people who can help them, as is offered by the San Francisco AIDS Foundation and a number of other agencies across town, including something called the Center for Positive Care, where people go there and they get managed, they get access to
treatments, this is basically. paid for by donations, is that it? For people who don't have insurance? Well, the Center for Positive Care is paid for by the city. It's run by, it's an agency that's Oh, the funded by the city. city Okay, so for people who are taxes. HIV positive to get services. Okay, but all these fundraisers are also for that, right? I mean, Well, they're for a number of different agencies. I mean, our agency depends, Oh, and 70% also of our budget comes from private fundraising. donations and fundraising. Okay. So government is not paying for all of these services. So. And right now in San Francisco, because we are the most affected city, what is the percentage of people who die from AIDS compared to other diseases? In California, AIDS accounts for 11% of the deaths in California. Okay. It's the leading cause of death. In this state? No. In San Francisco, it's the leading cause of death for men, all men under the age of 50. Okay. And in San Francisco, it's the leading cause of death for women between the ages of 25 and 35. I see. So it's, it's how becoming- come women are affected just as much then? I mean, it's affecting women just. We used to think that it affect mostly men. I don't know why, but they used to be. Well, you know, in the United States, and I suspect in Europe, in large cities in Europe, the epidemic began in the gay community, and a lot of people understood it to be just a disease that affected the homosexual community. But in Africa, this disease is primarily sexually transmitted, and it's sexually transmitted through heterosexual sex, men and women, women to men. So it's really a notion that we've gotten into that's really not true. Yeah, and just like my cameraman said, he said now it's no longer a homosexual problem, it's everybody's problem. Of course. It's, I mean, everybody now, since we don't really know how we get it, everybody's getting it apparently. I mean, we do know how we get it. We know how to get it, and we know how to prevent it. I mean, we need to be very clear about that. But there's also some gray areas, like some people say, oh, we don't know if we might get it from kissing, we might not, or there's some gray areas in a lot of ways. Well, I don't think it's a very gray area about kissing. How about the sweat? I mean, we don't know that the yet. The virus is not found in sweat, and, No. and it's not found in a quantity in saliva that would infect someone. Sadly, it's a gray area in the minds of some people. It's not a gray area in the mind of science these days about sweat, about saliva, about tears. Okay, how about if suppose I have a cut in my hand and I touch something that has been touched by an HIV person, is that, am I at risk? The virus needs to, there are three conditions Yeah. in order for you to be infected. Yeah. First of all, there has to be virus present. Okay. So there has to be some virus somewhere. Second of all, there has to be enough virus present to infect you. And thirdly, it has to get into your system somehow. So there are certain conditions that have to be met. So if I have a cut, then it will get in my system. If there is virus. If there's no virus, you don't know that. There's a risk. If you have But a cut... the virus doesn't float anywhere, right? The I mean, virus it's not, also doesn't live very long outside of the body. Right, that's the main point. Yeah, right. That's very good point. Okay, so that's why you cannot get it from any object except one object, which is a needle. Is that correct? I mean, right now, at this point, we know it's transmitted through a needle. By using a needle that was, for instance, for an injection drug user, to use a needle, then get some blood residue or other blood, pass it on to another injection drug user to use it. That is a method of transmission. Okay, we're going to have now a videotape with a lot of visual aids. It's in French, but it's very well done. And on this tape, the Professor Luc Montagnier, he's a professor who's leading the research in France for the AIDS vaccine, and he's one of his technicians is the one who discovered the AIDS virus while working on some blood samples. So we have now a question and answer with some teenagers in French, and Luc Montagnier, the professor in charge of at the Institut Pasteur, will be answering the questions. So we'll go now to the videotape in French. Thank you.
Ouvert le virus du sida. Alors tout d'abord, professeur, merci d'être avec nous ce soir pour répondre à quelques questions concernant le sida. Merci de m'avoir invité. Mais à la fin, on s'entend plus rien là. Lâche-nous un peu avec ta télé, c'est vrai. Non. Après, on s'est retrouvés dans un bar, alors là, encore plus nul. Oh non, t'exagères, franchement. Michel, tu pourrais pas leur dire de se taire un petit peu? Le sexe, ça vous intéresse pas? Et le sida, ça vous intéresse pas non plus? Oui, oui, c'est à vous que je parle. Oui. Vous voulez pas poser des questions au professeur Montagnier? Il est là, vous l'avez sous la main? Attendez. Excusez-moi. Monsieur Montagnier, il y a des jeunes gens de l'autre côté qui voudraient vous poser des questions. Vous voulez bien venir avec moi? Avec plaisir. Je m'excuse, c'est important. Je vous en prie. Merci. Bonsoir. Pourquoi la maladie ne touche que les homosexuels? Comment est-ce qu'on l'attrape? C'est vrai qu'on en meurt? Qu'est-ce qu'un séropositif? Est-ce qu'on peut l'attraper? Est-ce qu'il y a un traitement? C'est vrai que les bébés peuvent l'attraper? Mais est-ce que la pilule protège vraiment de la maladie? Doucement, doucement, on a encore besoin du professeur. Alors, si on vous demandait tout d'abord, qu'est-ce que c'est exactement le sida? Mais tout le monde sait ça, c'est une maladie immortelle qui se transmet par relation sexuelle et par le sang. Je vois que vous êtes déjà pas mal au courant. Mais peut-être certains d'entre vous ne savent pas exactement tout ce que cela implique. C'est vrai, moi aussi j'en ai entendu parler, mais j'aimerais bien savoir exactement ce que c'est que cette maladie. Moi aussi, ça m'intéresse l'amour, docteur. Je veux tout savoir, surtout, tout le temps, partout. Eh bien, regardez, on en parlera après. Quelque temps après, ce jeune homme est mort. Il est mort d'une affection grave provoquée par des bactéries et aussi d'un cancer. Ah, c'est horrible ces taches, c'est quoi exactement? Précisément, ces taches sont dues à un cancer de la peau qu'on appelle maladie de Kaposi et dont sont atteints à peu près un tiers des malades qui ont le sida. Donc le sida, c'est un cancer? Non, ce n'est pas un cancer, mais il peut favoriser l'apparition de certains cancers comme le sarcome de Kaposi. Oui, mais alors qu'est-ce que ça veut dire, sida? Le sida, c'est la dernière étape d'une maladie qui détruit progressivement le système immunitaire. Mais tu sais ce que c'est, toi, le système immunitaire? C'est le système de défense. On pourrait effectivement le résumer ainsi. Dans le sang et dans d'autres organes, dans les tissus, des globules blancs sont chargés de défendre l'organisme contre les agresseurs, comme des microbes ou les cellules cancéreuses. C'est l'ensemble de ces défenses qu'on appelle système immunitaire. Le sida, cela veut dire syndrome, en termes scientifiques, syndrome d'immunodéficience acquise. Mais moi, je vous ai déjà entendu dire que cette maladie est due à un virus. Mais vous avez raison, c'est bien une maladie provoquée par un virus. Et il est comment, ce virus? Vous voulez le voir? Oui, mais de loin. Eh bien, suivez-moi. Et quand je pense qu'à une certaine époque, on parlait que du virus de l'amour. Voici à quoi ressemble ce virus qu'on appelle le VIH. Virus d'immunodéficience humaine. Et pourquoi ce virus est-il si dangereux? Parce qu'il attaque précisément les cellules qui sont chargées de nous défendre contre lui. Et d'ailleurs, voyez comment cela se passe après qu'une personne a été contaminée. Une fois que le virus du sida se trouve dans la circulation sanguine, il s'introduit dans certains globules blancs appelés lymphocytes T4. Le virus infecte alors le lymphocyte T4 et s'intègre à lui. À ce moment, deux évolutions sont possibles. Première hypothèse, le virus devient actif, se reproduit dans la cellule et la fait éclater, libérant ainsi un grand nombre de virus qui vont infecter d'autres lymphocytes T4. Ces lymphocytes T4 sont le chef d'orchestre de nos défenses immunitaires. Quand un nombre important de cellules T4 ont été détruites, nos défenses se trouvent désorganisées, donc inefficaces, contre les agressions des microbes et des cellules cancéreuses. Celles-ci peuvent alors se développer sans retenue, provoquant des infections graves et certains cancers. Les signes du sida vont alors apparaître. Deuxième hypothèse, le virus dort, la cellule T4 infectée continue à vivre normalement et la personne atteinte ne se plaint de rien, mais elle est contagieuse. En effet, les cellules T4 sont présentes dans le sang et les sécrétions sexuelles et peuvent ainsi transmettre le virus à d'autres individus.
Est-ce que ce sont les personnes qu'on appelle porteurs sains? Ça me paraît contradictoire. Comment peut-on être sain et porteur à la fois? C'est une très bonne remarque. Ces deux termes sont en effet contradictoires. On devrait dire porteur de virus sans symptômes, c'est-à-dire sans signe de maladie. Car nous ne pouvons considérer ces personnes comme tout à fait saines, étant donné qu'un jour, certaines d'entre elles feront un sida. Peut-être 10 ans après leur infection. Ça veut dire qu'un jour je peux avoir le virus sans me rendre compte? Écoute, si t'inquiète, fais-toi faire des examens, c'est pas difficile. Effectivement, il existe des tests de dépistage que l'on pratique couramment dans les laboratoires d'analyse médicale. Par une prise de sang, on peut savoir très simplement si le virus est présent dans l'organisme, même si la personne n'a pas les signes de la maladie. Si le virus est présent, le test est positif et on dit alors que l'individu est séropositif. Pas zéro positif, mais séro comme sérum. Si le test est négatif, l'individu est dit séronégatif. Et si le test est positif, est-ce que c'est pour toute la vie? En effet, on doit malheureusement le craindre. Professeur, venez. Asseyez-vous. Professeur, si jamais cette personne avait le sida, est-ce que je peux l'attraper comme ça? Non, non, soyez tranquille, le sida ne s'attrape pas comme ça. Et si moi je bois dans un verre dans lequel aurait bu un séropositif? Non, vous ne risquez rien non plus. Le virus n'est pas transmis par les contacts de la vie courante. Pourtant, on a entendu dire que le virus a été retrouvé dans la salive. C'est vrai que l'on a détecté le virus du sida dans la salive, mais à des taux très faibles. Trop faibles pour pouvoir déclencher une infection. C'est pourquoi la salive, dans les contacts de la vie courante, en pratique, et c'est ce qui compte, n'est pas un mode de transmission du virus. Et quand on regarde une femme dans les yeux jusqu'à lui brûler les prunelles? Non, tout ceci ne transmet pas le virus du sida. Le virus du sida ne se transmet pas par les contacts de la vie courante. Regardez, voilà comment se transmet le sida. C'est par les rapports homosexuels masculins et par les rapports hétérosexuels, c'est-à-dire entre hommes et femmes, que se fait la transmission sexuelle du sida. Bien que les exemples connus en sont très rares, il ne faut pas exclure un risque de transmission par les contacts entre la bouche et les organes génitaux. La transmission sanguine se fait par inoculation du sang infecté par transfusion sanguine. Mais signalons qu'aujourd'hui, grâce au contrôle systématique d'échantillons de sang, ce risque est devenu extrêmement faible. Signalons aussi que donner son sang ou subir une prise de sang ne peut en aucune façon être source d'infection par le virus du sida. Par contre, les aiguilles et les seringues échangées par les drogués sont une source majeure de contamination. Enfin, une femme enceinte séropositive peut transmettre le virus à son fœtus. Un enfant sur 2 né de mère séropositive est atteint par le virus. Rappelons que les animaux domestiques et les insectes ne transmettent pas la maladie. Rappelons aussi que les contacts de la vie courante ne transmettent pas non plus le virus, comme une poignée de main, une embrassade, le restaurant, les toilettes, les piscines, le téléphone public, les salles de cinéma, les lieux de travail, une visite à l'hôpital, une visite chez le médecin. Ah, mais moi je croyais que seuls les homosexuels pouvaient attraper cette maladie. Non, comme je viens de le montrer, tout le monde peut être atteint. Mais c'est vrai que les rapports entre hommes comportent un risque de plus. Mais les rapports entre hommes et femmes peuvent également transmettre le virus. Mais pourquoi les relations homosexuelles chez l'homme sont-elles plus dangereuses? Comme je vous l'ai dit, pour qu'il y ait transmission de la maladie, il faut qu'il y ait contact entre les sécrétions sexuelles et le sang. Or, chez les homosexuels, les rapports se font au niveau de muqueuses plus fragiles. Et surtout, les homosexuels ont souvent des rapports plus fréquents avec beaucoup plus de partenaires. Et en s'embrassant, on peut l'attraper? Je m'excuse, mais ça doit pas être plus dangereux que de boire dans un verre. Ouais, mais entre boire dans un verre et s'embrasser, excuse-moi, il y a quand même une différence, non? Enfin, pas toujours. Pas toujours. Imagine par exemple un homme qui embrasse une femme sur la bouche comme s'il buvait dans un verre. Normalement, le baiser ne transmet pas le virus de sida. Toutefois, la présence de plaies ou d'ulcérations dans la bouche peut être une voie de passage. Mais ceci n'a pas été confirmé et à ce jour, il n'existe aucun cas de contamination par ces doigts. Mais professeur, est-ce qu'on peut aujourd'hui chiffrer la maladie? Combien y a-t-il de malades? Combien de sujets séropositifs? Il y a 1600 cas de sida déclarés en France et environ 60 000 cas dans le monde. Ah oui, des chiffres bien modestes, 10 fois moins par exemple que les accidents de voiture en France. Alors pourquoi cette tempête? Pourquoi le sida fait-il tellement peur? Effectivement, le sida reste aujourd'hui une maladie encore relativement rare. Mais ce qui est inquiétant, ce n'est pas les chiffres d'aujourd'hui. C'est le fait qu'il y a 5 ans, il y avait quelques dizaines de cas. Et qu'avec le rythme actuel de progression de la maladie, c'est-à-dire une progression d'environ tous les 12 mois, un doublement tous les 12 mois, nous risquons de nous trouver dans quelques années avec des chiffres beaucoup plus importants. Le monde entier est concerné par le sida.
Faut-il s'arrêter de vivre? Faut-il s'arrêter de faire l'amour? De fréquenter des gens qui seraient susceptibles d'avoir le sida? Mais alors, on va tous mourir? On ne peut rien faire. Bien sûr que nous pouvons faire quelque chose. C'est là qu'il pouvait faire quelque chose. Mais quoi? Que pouvait-il faire?